ஹாய் காய்ஸ். இப்போ நமக்கு ஒரு கொரியர் வந்திருக்குது. அது என்னன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். லெட்ரு வந்திருக்கு. சார், இது டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணணும். J7 Max. செல்லையும் டிஸ்பிளே இருக்குது, இந்த செல்லை மட்டும் டிஸ்பிளே இல்லை. அவங்களா கழட்டாங்க அவங்களுக்கு. ஸோ வாங்க டிஸ்பிளே மாற்றலாம். சிம்டெல்லாம் இல்லை. ஓகே, ஓகே கைஸ். இப்போ இந்த பேஸ்ட்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நல்லா பேஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணால் தான் இங்கே நல்லா அடுத்த பேஸ்ட் போடையில் நல்லா டிஸ்பிளே ஒட்டும். இல்லாட்டினா அப்படியே தூக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சைடாக. ஓகே காய்ஸ், இப்போ பேஸ்ட்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே வச்சு பார்த்துருவோம். நம்ம கடையில் எல்லா டிஸ்பிளேயும் கொஞ்சம் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ எந்த மாடலாக இருந்தாலும் டிஸ்பிளே மாற்றிடலாம். சாம்சங் மேக்ஸ் 7 மேக்ஸ். டிஸ்பிளே கனெக்ட் மாட்டியாச்சு. ஸோ ஆன் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஓகே, ஆன் ஆகுது. ஸோ டிஸ்பிளே ஆன் ஆயிடுச்சு. பாஸ்வேர்ட் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க, என்னன்னு தெரியல. ஓகே, டிஸ்பிளே நல்லா இருக்கு. இப்போ ஒட்டிடலாம். இதான் டிஸ்பிளே ஒட்டுற பேஸ்ட். ஸோ ஒட்டியாச்சு. ரப்பர் பேண்டை போட்டு வேலையை முடிச்சிட வேண்டியதான். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டிஸ்பிளே மாற்றினா இந்த கமெண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். நான் அட்ரஸ் அனுப்பிச்சி விட்றேன், போட்டு விடுங்க. உங்களுக்கு டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணி தரேன்.